So there you have it, ladies and gentlemen, our short but culturally rich musical tradition of Oslo. We boast of young active dancers, but as well as continuing legacy of music that uplifts Cebuano talent. Let's give a big hand to our performers, the Oslo Central Elementary School Little Choristers, Tumalo Comparsa Oslo Banon, Jazzy Grace Rivera, Mr. Johnny Gaudario, Mrs. Constance Marie Martel, and Miss Chelsea Martel. Oslo Youth Performing Arts. Once again, ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to our Oslo Banon talents. And at this point, may we now call on stage the young and handsome Sangguniang Bayan member and chairperson on Committee on Tourism, Honorable Franz Carl Barrera, for his parting message and closing remarks. Thank you, Jay. Sa ato ang kinalangga o kanunay nga nagmahal nga inahan sa probinsya sa Sugbo o kanunay usab nga pinalangga sa mga Oslobanon, Governor Gwen Garcia. Kauban sa iyang kinalangga nga anak, Miss Carissa Garcia. O kauban usab sa members sa ato ang provincial board. We have board member Lawrence Cinco, board member Red Duterte, board member Raymond Calderon, and board member o atong malapot nga Vice Gobernador, board member Glenn Soco. Kanatong tanan nga ania dinhi maayong buntag. Maayong buntag. Nabusog ba? Maayong pag-abot sa Oslo. Welcome to Oslo. So in behalf of the local government unit of Oslo, headed by Mayor Ronald Warren, o sa tanang mga Oslobanon, akong gipaabot among dakong pasalamat sa ato ang provincial government of Cebu, the #1 province in the Philippines, headed by no other than the #1 governor of the entire country, Governor Gwendolyn F. Garcia, for initiating this program, Soroy Sugbo. So this has truly made a significant impact sa tourism industry, ilabi na sa local economy, sa tagsa-tagsa ka mga munisipyo o dakbayan dinhi sa probinsya sa Sugbo. And the governor herself is truly a champion in promoting tourism. O sa atong hatagag masipang pakpak atong kinaranggang gobernador. Busa, nanghinaot ko nga sa inyong pagbisita dinhi sa Oslo, nalingaw mong tanan nga sa sunod inyong